I hope everyone getting my voice. Let me start the today's session. Today we are going to discuss another sorting technique, selection sort. The name itself, selection sort. What is the mean by selection sort? What is the algorithm or the principle involved in selection sort? So in name is specify చేస్తుంది. What is the meaning of selection sort? We are going to select one position in sorting. In this sorting technique, we are going to select one position. To that position, we are going to bring the least element into that position. If you continue this process like this, all the elements will be arranged in the ascending order. What is the principle involved in selection sort? Listen very carefully once again. We are going to select one position in every pass. So in pass 1, I am going to select one index. Suppose I am going to select index 0. So you know what I am going to do in pass 1? I will try to find out the smallest element among all the values in the given list, and I will bring that smallest value to the index 0. So in the step 1, మనం 0th ఇండెక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 0th ఇండెక్స్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉన్నా సరే ఇచ్చిన అరే ఆఫ్ వాల్యూస్లో స్మాలెస్ట్ ఎవరో ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో స్మాలెస్ట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ టు ద ఇండెక్స్ 0. సో the smallest element we are going to brought to the 0th index. In the second pass, again we are going to select another index. So previous step lo index 0 select chesam kabatti index 1 select chestam. Same process. To the index 1, we are going to bring the next element. Sir, the next element we are going to bring to the index 1. ఈ ఎలిమెంట్కి నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ఈ ఎలిమెంట్కి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ అయితే కరెక్ట్ అవుతుందో దట్ ఎలిమెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ టు ద ఇండెక్స్ 1. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ perfect element into the selected location or index. That is the reason you are going to call this as a selection sort. We are going to call this one as a selection sort. Is the point was clear? For example, person 1, tallest person, smallest person, moderate, tallest one, and some medium. Assume the students are in their stand, they are standing in a queue like this. Assume like that. Assume this is the 0th index, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5. సెలక్షన్ సార్ట్లో ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళందరిలోకి స్మాలెస్ట్ ఎవరు? సార్, హీ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్. we will bring that person to that position. Then after we will select the next one. After that, who will come next to this boy? Sir, who will come? So reasonably he is the person. So we will bring that person to the next position. Sir, then after to the second index. Then after to the third index, like this. So ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, ఆ పొజిషన్లోకి ఒక సూటబుల్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని రావటం అనే ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ని మనం సెలక్షన్ సార్ట్ అంటాం. Now we will see with one example what is selection sort, how it will work.
We will take some examples here. Now, observe that I'm going to take some list of values here. Sir, I'm going to take some list of values like 8. Vertically, I'm taking 12, 9, 7, 20, 21, and 6. Observe very carefully. So these are the values which I am going to take as a list of values or array of values. Sir, these are the values which I want to arrange them in a particular order using selection sort. Sir, I do one thing. I can select the first position. Sir, this is 0th index. మీరు ఎవరినైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ పొజిషన్ని you can mark like index I. In the next pass, I can select this position. In the next pass, I can select this position. In the next pass, I can select this position. Is the point was clear? Every time we are going to select one position and we are trying to bring a perfect element into that position. That is the reason selections are. Then what will be the procedure, you know? ఈ ఎలిమెంట్ని రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తూ అందరికన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ లొకేషన్కి రావాలి. ఇది ప్రాసెస్. ఫర్ దట్ ఐ డూ వన్ థింగ్. I can take another variable pointing to the same location, and I can take one more variable k pointing to the same location. Listen very carefully. So 3 variables are pointing to that selected location. Currently I is the selected location. J and K also pointing the same location. Do you know what is the job of J? What is the job of J? J ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎలిమెంట్ కన్నా కే ఎవరినైతే పాయింట్ చేస్తుందో కే పాయింట్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ కన్నా ఎవరైనా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నారా అని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈజ్ 12 ఈజ్ స్మాలెస్ట్ దాన్ 8? నో. J will increment to the next location. J will come down to the next. Is 9 less than 8? No. Then J will come to the next location. Is 7 less than 8? Correct. 7 is less than 8 is correct. Then J will invite the K to that position. J ఏం చెప్తుందంటే అందరికన్నా స్మాలెస్ట్ అని మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేము. ఇంకా రిమైనింగ్ 3 వాల్యూస్లో కూడా స్మాలెస్ట్ ఉండొచ్చు. యూ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ టు దట్ లొకేషన్. సో నాకు ఎక్కడైతే స్మాలెస్ట్ కనబడుతున్నాడో నువ్వు ఆ లొకేషన్కి వచ్చేస్తే నేను రిమైనింగ్ లొకేషన్స్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తానని చెప్తుంది. నౌ ద J is locating 20. Is 20 is less than 7? We are not comparing with selected position. We are comparing with element at kth location. K ఎవరినైతే పాయింట్ చేస్తుందో వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. Is 20 greater than 7? No. Is this smallest than 7? No. Then J will come down to the next. Is 1 is smaller than 7? Yes, correct only. Then J will invite the K and J will move to the next location. Is 6 is smaller? No. Then all elements are completed. Then finally element at kth location, element at ith location will be swapped. Observe that to the 8 1 will come, to 1 8 will come. Whether you observed or not, అన్ని ఎలిమెంట్స్లో కల్లా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ లొకేషన్కి వచ్చేసింది. సో లెట్ మీ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. We will take a different set of values so that you people can feel much better. So 20. This time I am going to take a different set of values. Sir, 10, 15, 40, 8, 35,
100, 7 and 12, sir. So these are the values. Once again I am repeating the process. So this is pass 1. What we are doing, sir, we are selecting one position. I have selected the 0th index. Now J and K also pointing the same location. Sir, J and K also pointing the same location. So every time మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, kth లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా jth లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ స్మాలర్ అయితే, k ఎవరినైతే పాయింట్ చేస్తుందో దానికన్నా స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కనపడితే j will invite the k to come to that location. j ఏం చెప్తుందంటే ఇంకా అంతకన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది, నువ్వు ఆ లొకేషన్కి వస్తే నేను రిమైనింగ్ లొకేషన్స్ చెక్ చేసుకుంటాను అంటుంది. Now tell me, is 20 less than 20 now? No. J will move to the next location. K is pointing 20. 20 kanna 10 smaller. Correct. Then K will come to that location. Sir, K will come to that location. J will move to the next location. So 10 kanna 15 smaller. No. 10 kanna 40 smaller. No. 10 kanna 8 smaller. Yes. Then K will come down to that location and J will move to the next location. 8 kanna 35 smaller. No. 8 kanna 100 smaller. No. 8 kanna 7 smaller. Yes. Then K will come down to that location. J will move to the next location. 7 kanna 12 smaller. No. Then all elements are completed. When all elements are completed, finally element at kth location, element at ith location should be swapped. So 20 place loki em vastundi 7, 7 place loki em vastundi 20 will come. So whether you observed or not, అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో కల్లా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను అనుకున్న ఇండెక్స్ లోకి వచ్చేసింది. am I correct or not? Now let us take the second pass. So first element is 7, sir, next element is a 10, next one is a 15, 40, 8, 35, 100, 20, 12. So these are the elements. Sir, these are the elements. Now observe that ఇందాక మనం 0th index ని select చేసాం. Now we are going to select the index 1. Sir, now we are going to select the index 1. J and K also will point the same location. Now tell me, J duty enti kth location lo inna element kanna smallest nu find out cheyadam. K and J both are pointing same value initially. So 10 less than 10 no. J will come to the next. So 10 kanna 15 smaller no. 10 kanna 40 smaller no. 10 kanna 8 smaller yes. Then K will come down to that location and J will move to the next location. Now 35 smaller 8 kanna no. 100 smaller no. 20 smaller 8 kanna no. 12 smaller 8 kanna no. Then there are no more elements. Finally what we have to do? We have to swap element at kth location with ith location. Then automatically the list will come like this. Sir, the list will come like this. 7, 10 place loki 8 vastundi, next 15, next 40, 8 place loki em ravali 10 will come, 35, 100, 20, 12. So after a pass 2, whether you observed or not, for every pass one element, next element. So for every pass one element is going to be placed in a correct location. Now what we need to select? Sir, this time we are supposed to select this one. This is index 2, sir. Index 2. Now J and K also pointing the same location. J and K also pointing the same location. What is the J's responsibility? Kth location lo unna element kanna jth location lo unna value smallest one aithe we have to invite the K to come down to that location. J em చెప్తుందంటే నేను నీకన్నా స్మాలెస్ట్ ఎవరైనా ఉంటే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను,
నాకు ఎక్కడైతే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనబడుతుందో నువ్వు ఆ లొకేషన్కి వచ్చేయమని చెప్తుంది. ఈజ్ 15 less than 15? నో. J will move to the next. Is 40 less than 15? No. Is 10 less than 15? Yes. So it will invite the K to come down to that location. Then J will move to the next location. 35 is less than 10? No. 100 is less than 10? No. 20 is less than 10? No. 12 is less than 10? No. All elements are completed. When all elements are completed, what we have to do? We have to swap the elements at ith index and kth index. So 7, 8, 15 place loki emostundi 10, 40, 10 place loki 15, 35, 100, 20, 12. So if you continue the process like this, after every pass one element will come down to the sorted location, then all the elements are going to be sorted, whether you observed or not. నేను 3 passes run చేస్తే 3 elements sorted order లోకి వచ్చినాయి. For every pass one element will come to the sorted list. So that is the reason we can call it as a selection sort. So what we did actually, what is the principle? Can you please tell me? So what is the principle here? So every time we have to select an index which is nothing but ith index. మనం ఎవరినైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాన్ని ith index అని అనుకుందాం. We need to bring the perfect element, that means a correct element. So we need to bring the perfect or correct element into that location. So initially there are two variables j comma k will point the same value. Then what is the procedure? J duty and what is the duty of j? Duty of j will search for smallest element, than element at kth index. K ఎవరినైతే పాయింట్ చేస్తుందో దానికన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడైనా ఉందేమో ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. సార్ ఇఫ్ ఫౌండ్ నిజంగా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనబడితే ఇట్ విల్ ఇన్వైట్ K టు కమ్ డౌన్ టు దట్ లొకేషన్. మనం రాసిన ఈ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ప్రోగ్రామింగ్గా మారుస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ J? J will search for the smallest element than element at kth index. Element at kth index. If really found, it will invite K to come down to that location and J will be incremented and the process will be continued. J will be incremented and the process will be continued. When no more elements are there, finally element at ith index comma kth index will be swapped. మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసామో, ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసిన దాన్ని మొత్తం ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ హియర్. వీఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ పొజిషన్. పాస్ 1లో 0th ఇండెక్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఒక 2 వేరియబుల్స్ని సేమ్ లొకేషన్కి పాయింట్ చేస్తున్నాను, J అండ్ K. సో J రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, హలో K, ఐ విల్ పాస్ త్రూ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. నేను అన్ని స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. నీకన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనపడినప్పుడు యూ జస్ట్ కమ్ డౌన్. నువ్వు గనక అక్కడ ఉంటే ఫర్దర్గా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్లో ఇంకేమన్నా స్మాలెస్ట్ ఉన్నాయేమో నేను స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అని. Whenever smallest element is found, it will invite the K to come down to that location and J will keep on searching for the smallest. ఇంకెక్కడ స్మాలెస్ట్ కనుక కనపడకపోతే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతే ఫైనల్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇండెక్స్, సో కేత్ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని స్వాప్ చేస్తే లిస్ట్లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్. సో వీ విల్ ట్రై టు
convert that into programmatical part. So let us open. Let us open the base program common code. So I'm not going to discuss what is this common code. Save as selection sort.c. Selection sort.c. So this is a program for selection sort. Sir, this is a program for selection sort. So observe that ఒక arrayని క్రియేట్ చేయటం, సైజ్ ఫిక్స్ చేయటం, డైనమికల్గా మెమరీ అలకేట్ చేయటం, వాల్యూస్ని రీడ్ చేయటం, బిఫోర్ సార్టింగ్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయటం, సార్ట్ అయిన తర్వాత వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయటం. ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ సెలక్షన్ సార్ట్ ఏ కామా ఎన్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్రతి వీడియోలో చెప్తూనే ఉన్నాం. యూ జస్ట్ రిఫర్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ టు గెట్ ద క్లారిటీ. I'm going to develop one function called a selection sort. Void selection sort. So two parameters we have to declare. Formal parameter x is an array, comma n will be the size of an array. So whether you observed or not, how many variables are required? Int I comma j comma k. So మనం ఏ ఎలిమెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి? 0th ఇండెక్స్ నుంచి, సార్ 0th ఇండెక్స్ నుంచి up to the last one. So up to the last one, maybe you can n minus 1. Sir, 0th location నుంచి for example, observe that, 1 minute. Sir, if you select this, automatically suitable element will come to this location. ఇలా మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇది n-1th ఇండెక్స్ అని అనుకుంటే, ఈ ఇండెక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఇండెక్స్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అంటే ఇంకా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అందరికన్నా బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ అని. సో దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సింది 0th ఇండెక్స్ నుంచి లాస్ట్ ఇండెక్స్కి ముందున్న పొజిషన్ వరకు సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఆర్డర్లోకి వస్తే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆటోమేటిక్గా సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. సో ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో విచ్ పొజిషన్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు సెలెక్ట్? 0th ఇండెక్స్ నుంచి n-1th index, less than n-1. n-1 you are not supposed to select. ఈ పొజిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఎందుకు? సో ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. వై టు సెలెక్ట్ ద n-1? ఆల్రెడీ ముందున్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆర్డర్లో ఉంటే ఉన్న ఒక్క ఎలిమెంట్ అది ఆటోమేటిక్గా సార్టెడ్ లిస్ట్లో ఉన్నట్టే. సో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు సెలెక్ట్ n-1. సో ఫర్ i ఈక్వల్స్ టు 0, i less than n and i plus plus. నౌ వాట్ ద నెక్స్ట్ వన్? ఎవ్రీ టైం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఫర్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ జే కామా కే. సార్ జే ఈక్వల్స్ టు కే ఈక్వల్స్ టు ఐ. సార్ జే అండ్ కే ఆల్సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ith ఇండెక్స్ ఓన్లీ. ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వెదర్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ నాట్, మన ఐ వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో జే అండ్ కే ఆల్సో పాయింటింగ్ ద సేమ్ ఓన్లీ. బట్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, we are going to compare with up to last n-1. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు కంపారిజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో j has to pass through all the elements. So j less than n you can write. Every time j must be incremented. Sir, every time j must be incremented. Then what we are doing? So ఈ ప్రాసెస్లో యారేలో kth ఎలిమెంటు, యారేలో jth ఎలిమెంట్. Suppose if the element at jth location, I can write it in the reverse. Sir, if the element at jth index, if element is at jth index, if it is smaller than element at kth index, so kth index lo kanna smallest element kanapadangaane what will happen? It will invite the k to come down to the jth index. j ekkada undo k ni invite chestundi. నువ్వు నా పొజిషన్కి వస్తే నేను ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటాను, ఇంకేమన్నా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా అని. సో కే ఈక్వల్స్ టు జే. నౌ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సి కోడింగ్. ఎలిమెంట్ అట్ jth ఇండెక్స్, హౌ కెన్ వి రైట్? ఎలిమెంట్ అట్ jth ఇండెక్స్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ జే. సార్ ఎలిమెంట్ అట్ kth ఇండెక్స్, ఎలిమెంట్ అట్ kth ఇండెక్స్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ కే. సో ఇస్ ద పాయింట్ వాస్ క్లియర్?
Sir, once the process is completed, so process అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు ఎలిమెంట్స్ ని మనం స్వాప్ చేసాం. ఎవరెవరిని స్వాప్ చేసాం? ఎలిమెంట్ అట్ kth ఇండెక్స్ అండ్ ఎలిమెంట్ అట్ ith ఇండెక్స్. ఫర్ దట్ we are supposed to write swap in the array x. We need to swap two position at ith index, at kth index. So we are supposed to implement swap function also. Sir, we are supposed to implement even swap also. Now observe that. So why to write the swap logic again and again? Already మనం ఇంతకు ముందు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా బబుల్ సార్ట్ లో కూడా. So let us take sort underscore bubble. So this is the logic for swap. Let us copy this in the selection sort. Before selection sort, you paste it here. That's it. Now let us check whether it is working perfectly or not, or any mistakes. Let me cross check. 6 elements are there. I am giving the elements like this: 8, 12 or 13, whatever it may be. 12, 9, 7, 21 and 6. 1 minute, what happened? 6 elements I am giving: 50, 10, 100, 25, 4, 26. Can you please observe that? 4, 10, 25, 26, 50, 100. Understood everyone? Is the point was clear for everyone? So this is all about selection sort. That's all from my end.